that I feel good, I feel home immediately. And this translated as well into the football part of the country, makes me also be very, very confident about the future of football. When I see the engagement of the federation, when I see the passion of the Prime Minister, who is a coach, a football coach, there is all the ingredients are there for this country to become a powerhouse of African football with 50 million plus people, certainly. Thank you. Asante. Mmezungumzia kuhusu maswali mawili uliyomuuliza kuhusu mpira wa wanawake na pia mpira wa vijana na jinsi nini alichotegemea kabla hajafika na hali aliyoikuta. Rais amezungumzia kuhusu mpira wa wanawake kwamba moja ya mambo yalikuwa ajenda kwenye mkutano imezungumziwa kuanzisha ligi ya wanawake, kuanzisha ligi ya kimataifa ya wanawake, na ni jambo ambalo litafanywa kazi na mashirikisho na litakuja kuonekana litaleta matunda, kwa sababu kwenye mpira jinsi mnavyocheza zaidi ndio jinsi mnavyoweza kuendeleza vipaji. Pia amezungumzia kuhusu alichotegemea Tanzania alipofika Tanzania mpaka sasa hivi. Kwa kweli amefurahishwa sana, amekuta Tanzania ni watu ambao ni watu wenye furaha, watu wenye upendo wa hali ya juu, na kwa kweli mpaka sasa hivi ana amani na anafurahi sana kuwepo hapa. And to see live Masai and Kilimanjaro and all these things that we were hearing since we were kids is something special. Beautiful nature. Well, now I know the way, so I'm thinking about it. I thought one of you will invite him to Tanzania. My name is Amru Masare. I come from ITV and Radio 1. I'm delighted to see you are happy to be here in Tanzania. During the regime of Seif Blatter, African countries were receiving different projects. For instance, in Tanzania, we had Gold Project 1 up to 3 of artificial turf in the Uhuru Stadium, Gombani, and also... But they already received. In the previous regime, FIFA was distributing to Africa around 27 million every year. Now FIFA is distributing and investing in Africa around 100 million every year. These are concrete figures. Before, Africa was always promised additional spots in the World Cup. There will be one more for Africa, one more for Africa. Since I arrived, we increased the number of teams in the World Cup from 32 to 48, and as far as Africans are concerned, from 5 to 9.5. Almost double the number of teams who participate in the World Cup. And this changes the whole dynamics of qualification and investment in football, because if you have only 5 countries participating, it's difficult. If you have double the countries participating, 10% of the membership of CAF, there are at least 30 countries in Africa, among which Tanzania, who can, legitimately dreams in the FIFA Council from Africa as well. We have been going around and organizing, for example, summits in Africa as well. This was not the case before, so I don't promise anything, I just do the things. Asante. Mwandishi ameuliza kuhusu FIFA siku za nyuma ilikuwa inatoa msaada kwenye mambo mbalimbali ya kimchezo, ikiwemo viwanja vya kuchezea mpira, lakini angependa kujua kwa sasa FIFA inasaidia nini katika kukuza mpira wa miguu, ambapo rais amejibu kwa kirefu, ameelezea
kabla Afrika ilikuwa inapata dola milioni 27 kutoka FIFA, lakini sasa hivi Afrika inapata dola milioni 100 kutoka Afrika, ambalo ni ongezeko kubwa sana. Pia katika kipindi chake Afrika ilikuwa siku za nyuma inaahidiwa kwamba itaongezewa timu kwenye kombe la dunia, lakini ahadi ilikuwa haitekelezwi. Lakini katika kipindi chake amehakikisha ahadi imetekelezwa, na Afrika ina timu nafasi kutoka timu 5 kwenye kombe la dunia mpaka timu zaidi ya timu 9. Hilo ni ongezeko kubwa na kilikuwa kilio kikubwa cha Afrika wengi. Na anasema yeye kama rais, yeye sio rais wa ahadi, yeye sio rais wa kuahidi, yeye ni rais wa kutenda. Kwa hiyo kwa hayo aliyofanya tunaona na ataendelea kutenda mengi. Kabla ya hapo, siku za nyuma summit zaidi ya 2 Afrika na bado zinaendelea. Kwa hiyo huu ni uongozi ambao unatenda na una mawazo mazuri kwa ajili ya kuendeleza mpira Afrika. Tutachukua swali moja la mwisho kwa rais. And that's just the beginning. Thank you, Mr. President. My name is Evans Mohando from TBC. When you come in power 2016, you promised to fight with corruption in football. Did you succeed it? Then, second one about World Cup. It's only once African country hosts a World Cup, 2010, South Africa, in your regime. Will you offer us again? And could vote for, because it was the executive committee was voting for the host of the World Cup. With the new rules, the FIFA president doesn't even vote anymore because it's the members who vote. So this gentleman here on my left, he will vote, and they will decide where the World Cup will take place. My job will be to make sure that the bidding process is fair and transparent and correct, and we don't face issues as were faced several times previously in the past. When it comes to the first question was about corruption. Yes, the money is going, and I want to focus on this. I want to focus on the future. I want to focus on being accountable for what FIFA is doing with the money of FIFA. We have increased the investments we make in football development with the Forward program from 400 million before to 1.4 billion now, with the same income. This means that before, this 1 billion that we put into football development was spent as well, but was just not very, very clear where it was spent. Now it's open, it's clear, it's transparent. It is transparent, everyone knows where the money is going, and I'm very proud of this achievement, because I think that if we as FIFA set the example on the transparency of the money flows, that many others will follow as well. And as I said several times as well already, and I can repeat it here, if somebody in football still thinks that he can abuse of the system and illegitimately or illegally enrich himself with money that belongs to football, then we will certainly have a zero tolerance policy, and this person has nothing to do in football. Asante sana. Raisi ameulizwa swali na mwandishi kwamba kombe la dunia limefanyika Afrika mara moja tu, na je, kuna mipango gani ya kombe la dunia kufanyika Afrika kwa mara nyingine? Na swali la pili kuhusu rushwa katika mpira wa miguu. Rais amejibu kwamba kwanza kuhusu kombe la dunia, FIFA kwanza kazi yake kubwa ni kuhakikisha kwamba zoezi la kupata timu linafanyika kwa haki, kwa kufuata usawa na taratibu ambazo wameziweka. Kisha wanapata kombe la dunia. Kuna nchi moja ya Afrika tayari imeomba kuandaa. Kwa hiyo hawezi kujua ni nchi ipi itashinda kuandaa, lakini kutoka Afrika tayari kuna nchi moja imeomba kuandaa kombe la dunia. Swali la pili kuhusu rushwa, miguu haitatumika vibaya popote, na yeyote atakayetumia fedha ya mpira wa miguu vibaya basi
atatafutwa na atashughulikiwa kulingana na sheria. Kwa hiyo yeye kama rais anahakikisha fedha ya mpira wa miguu haitumiki vibaya, na pia ameelezea kwamba FIFA imekuwa na mpango wake wa forward program ambapo kabla ilikuwa inatoa dola milioni 400, lakini sasa inatoa dola milioni 1.4, ongezeko la dola bilioni 1.4, ongezeko la dola bilioni 1, na inahakikisha hizo fedha zinafikia walengwa na zinafanya kazi ya maendeleo ya mpira wa miguu. Tutachukua swali moja la mwisho. My name is Fred Majaliwa from Uhuru newspaper. Uhuru newspaper is the oldest newspaper in this country. It began the FIFA Executive Football Summit is held in Tanzania. I want to know what the legacy or annual tense. I mean, what is the legacy you leave in this country after this summit? Legacy, yeah. Well, this you have to ask it to these gentlemen here on my left and on my right, I think, rather than certainly is that we were very sure that the TFF has learned a lot as well on how to organize these kind of top-level events. But also when it comes to the content of the discussions today about development, about youth football, about women's football, about infrastructure, there is a lot of input that the TFF can use and for their future development, and a lot of connections and networks which have been created with FIFA on one side, but also between the member associations on the other side. So I think this is the real legacy of a summit like this that you discuss. Tanzania, ambapo tumeona rais amejibu kwamba kikubwa ambacho kinabaki baada ya huu mkutano ni kwamba kwanza kama shirikisho la mpira wa miguu Tanzania tumejifunza mambo